Sie mochte dich mehr, als du geschwiegen hast, und hier ist der Titel der dich sehr streng Word. In dem Moment, als du angefangen hast zu reden, in dem Moment, als du den Gedanken geteilt hast, den Gefühl erklärt hast, den Absichten offenbart hast, ist die Magie gestorben, und sie hat es bemerkt, ever du es getan hast. Du erinnerst dich an die ersten Wochen, als sie dich ansah, als wärst du ein Rätsel, das sie lassen muss. Als sie den Nachrichten analysiert für versteckte Bedeutungen, als sie ihren Freundinnen erzählt. Ich kann ihn nicht lesen, und das war nicht Frustration, das war Fascination. Dann hast du entschieden, transparent zu sein, offen zu sein, verfügbar zu sein. Du hast gedeckt Communication bot intimate, aber du hast verwechselt intimate mit Vorhersagerkeit. Und Vorhersagerkeit ist der Tod von Begehren. Ich bin Zeus. Ich beobachte seit 5000 Jahren, wie Männer durch ihr eigenen Wort, sehr streng, was Schweigen gebaut hat. Und ich werde dir 3 Dinge offenbaren, die den Gesamtsicht auf männliche Kommunikation umkehren werden. Erstens, was neurologisch in ihrem Gehirn passiert, wenn du schweigst versus wenn du redest, warum Schweigen Dopamin 40 bis 60% erhöht, und Reden es kollabieren lässt, und warum dieser Unterschied den Unterschied zwischen Obsession und Gleichgültigkeit macht. Zweitens, warum sie dich nicht verstehen will, sie will dich entdecken wollen. Und der Moment in dem du es erklärst, ist der Moment in dem es nichts mehr zu entdecken gibt, was bedeutet, es gibt keinen Grund mehr zu bleiben. Drittens, was spartanische Krieger aber Schweigen verstanden, das moderne Männer vergessen haben. Warum Leonidas mit seiner Frau Tag verbracht, ohne zu sprechen, und warum dies still ihre Obsession erhielt, wenn moderne Männer durch konstantes Reden, sehr streng. Aber zuerst muss ich dir sagen, was wirklich passierte in dem Moment, als du aufgehört hast, geheimnisvoll zu sein. Weil es war nicht, dass sie dich besser kennt, es war, dass sie realisiert, da war nichts Interessantes zu kennen. Lass mich dir sagen, was du verloren hast. Am Anfang warst du ein Mysterium. Sie wusste nicht, was du dachtest, nicht, was du fühltest, nicht, was du als nächstes tun würdest. Und dies Unsicherheit, dies Unvorhersagarkeit, dies lag zwischen was sie sah und was sie wusste, das kreiert etwas Mächtiges in ihrem Gehirn. Jedes Mal, wenn sie dich ansah und nicht lesen konnte, jedes Mal, wenn du auf ihr Frage Pause geantwortet hast, statt sofortiger Erklärung, jedes Mal, wenn du gegangen bist, ohne zu sagen, wohin, hat ihr Gehirn einen neurologischen Prozess gestartet, der Obsession kreiert. Ihr präfrontaler Cortex, der Teil der Muster sucht und Vorhersagen macht, ging in Overdrive. Versucht verzweifelt dich zu verstehen, dich zu kategorisieren, dich vorherzusagen. Und dies mentale Arbeit, dies cognitive Anstrengung, das ist, was Fascination kreiert. Als du schweigend warst, setzt ihr Gehirn Dopamin frei. Nicht weil Schweigen angenehm ist, sondern weil Unsicherheit das Belohnungssystem aktiviert. In den ersten 30 Sekunden des Schweigens nach ihrer Frage stieg ihr Dopamin-Level 40 bis 60%. Ihr Gehirn interpretiert den Schweigen als dieser Mann ist komplex. Dieser Mann hat Tiefen, die ich nicht sehe. Dieser Mann ist wertvoll genug, dass ich Arbeit investieren muss, ihn zu verstehen. Aber dann hast du angefangen zu reden, zu erklären, zu teilen, zu offenbaren. Und mit jedem Wort fiel das Dopamin. Mit jedem Satz wurde das Mysterium kleiner. Mit jeder Erklärung wurde die Magie weniger. Nicht weil was du gesagt hast dumm oder langweilig war, sondern weil du die Luck geschlossen hast. Du hast die Frage beantwortet, ever sie fertig war dich zu faszinieren. Du hast das Buch beendet, ever sie süchtig wurden, nach der Geschichte. Und hier ist die brutal Wahrheit. Die meisten Männer sind nicht interessant genug, dass Wort besser sind als Schweigen. Du dachtest, den Gedanken wären tiefgründig, den Gefühl wären einzigartig, den Perspektiven wären wertvoll, aber sie wären durchschnittlich, sie wären vorhersagbar.
Sie waren genau, was sie erwartet von einem Mann, der so viel redet. Das Mysterium war interessanter als die Realität. Die Fantasie war besser als die Fakten. Und in dem Moment, als du die Fantasie mit Fakten ersetzt, hast, ist sie aufgewacht aus dem Traum und realisiert, dass da nur ein gewöhnlicher Mensch steht. Aber es gibt ein Mathematik zu Mysterium, die du verstehen musst. Schweigen multipliziert wahrgenommen wird. Sie sieht 10% von wo du bist. Gehirn folgt 90% mit Projection. Und Projection ist immer besser als Realität. Du wirst mal dry in ihrem Kopf. Nicht, weil du erstaunlich bist, sondern weil Gehirn dich erstaunlich macht durch Fantasie. Aber reden dividiert wird. Du zeigst 100% von wo du bist. Es gibt keine Luck für Projection. Sie sieht die Realität. Die Realität ist immer durchschnittlicher als Fantasie. Du wirst durch 3 dividiert. Nicht weil du schlecht bist, sondern weil Realität nie Mysterium konkurrieren kann. Schweigsame Männer werden Überschätzt. Gesprächige Männer werden unterschätzt. Ein Überschätzen kreiert Obsession. Rend Unterschätzung Gleichgültigkeit kreiert. Du dachtest, du bost Verbindung durch Reden. Du hast Verbindung zerstört durch Entmystifizierung. Aber hier ist die Wendung. Sie wollt nicht, dass du redest. Sie wollt, dass du sie raten lässt. Sie wollt nicht antworten. Sie wollt fragen. Sie wollt nicht Klarheit. Sie wollt Neugier. Als sie fragt, was denkst du? Wollt sie nicht wirklich wissen, was du denkst. Sie wollt sehen, ob du interessentgenig bist, nicht sofort zu antworten. Sie testet, ob du tief hast, oder ob du nur oberflächlich bist. Die verzweifelt geteilt werden will. Die richtige Antwort war nicht ein ehrlich Erklärung deiner Gedanken. Die richtige Antwort war ein Pause, ein Lächeln, ein Was denkst du, dass ich denk? Das die Frage zurückwirft an das Mysterium erhält. Aber du hast die Frage genommen als Einleitung zu einem Monolog, du hast 5 Minuten geredet über den Gefühl, den Vergegenheit, den Angst, den Schrum an sie. Sagen nicht fasziniert, sondern gelangweilt. Nicht weil dem Geschicht schlecht war, sondern weil Mysterium immer interessanter ist als Enthüllung. Ich sah spartanisch ein, die Jahrzehnte dauerten gebaut auf Schweigen. Leonidas verbrachte die mit seiner Frau Gorgo ohne bedeutungsvolle Konversation. Nicht weil sie nichts zu sagen hatten, sondern weil sie verstanden, dass Wort billig sind und still wertvoll ist. Gorgo sagt einmal, dass die Macht ihres Manns nicht in seinen Worten lag, sondern in seiner Kapazität, zu schweigen, wenn andere Männer redeten, zu beobachten, wenn andere performten, zu bleiben still, wenn andere verzweifelt Aufmerksamkeit sagten. Spartanische Kultur lehrt, dass ein Mann, der viel redet, ein Mann ist, der Validierung sucht. Und ein Mann, der Validierung sucht, ist ein Mann ohne internen Wort. Moderne Männer haben das komplett vergessen. Sie reden konstant, sie erklären endlos, sie teilen kompulsiv. Sie haben diesen verzweifelten Instinkt verstanden zu werden von jedem, der ihnen zuhört. Und dieser Instinkt macht sie unfickbar, weil Frauen nicht Männer ficken, die verstanden werden wollen. Sie ficken Männer, die nicht kommen, ob sie verstanden werden. Lass mich dir 3 Männer sagen, die durch ihr eigenen Wort verloren, was Schweigen gebaut hat. Erster Mann. Die ersten 4 Dates waren perfekt mysteriös. Kurz Antworten, lange Pausen. Sie musst Fragen stellen und selbst, und gaben nur Fragmente. Sie ging nach Haus und verbracht Stunden analysieren Jids Wort, Gest, jeden Blick. Sie erzählt ihren Freundinnen. Ich kann ihn nicht lassen. Ist anders. Das war nicht Beschword, das war Fascination. Sie dacht aber in noch konstant. Sie checkt ihr Handy obsessiv. Sie war besessen nicht, weil erstaunlich war, sondern weil mysteriös war. Dann Date 5. Entschied, Zeit zu öffnen. Verbracht 3 Stunden erkren sein Kindheit, sein Beziehungsgeschichte, sein Karriereideal, sein Angst aber intimate. Dacht aber tief demonstrieren. Sie hört zu, sie nickt. Sie sagt die richtigen Dinge, aber in ihrem Kopf war sie bereits weg,
das Mysterium war tot. Setzt durch einen durchschnittlichen Mann, ein durchschnittlichen Problem in der Verzweifelt, war verstanden zu worden. 3 Wochen später war sie kalt. 6 Wochen später war sie weg. Nicht weil was getilt hat schrecklich war, sondern weil die Realit nie konkurrieren konnt, im der Fantasie die sie in den ersten 4 Dates gebaut hat. Sie macht die Version von die sie nicht kennt mehr als die Version die offenbart. Zweiter Mann. A war der stark still tip. Sie daten für 2 Monate. A sprach wenig. Aber wenn sprach hat gewickt. Sie hing in jedem Wort, weil Wort waren selten und deschel wortvoll. Sie interpretiert sein Schweigen als stark, als selbstsicher, als man der nicht Validierung braucht. Und diese Interpretation machten unglaublich attraktiv in ihren Augen. En eins Nachts. Nach zu viel Wien entschied zu verbinden. A Redit verstunden, aber eils, aber nichts, keine Pause, keine Filter. Jeder Gedank der seinen Kopf krust, kam aus seinem Mund. Sie sah so wie der stark still Mann sich transformiert in einen günnlichen betrunkenen Typender. Nicht offren kann zu reden. Und in diesem Moment realisiert sie, dass das Schweigen nicht stark war. Es war nur, dass nichts Interessants zu sagen hat. Die Illusion brach, die Attraction starb, nicht sofort aber irresistible. 2 Monate später als sie ging sagt sie, du warst interessanter Beverage dich kennt, brutal, aber akkurat. Dritter Mann. A match den Feller zu denken, das Beziehung bedeutet constant communication. Jeden Morgen, guten Morgen Text, jeden Abend Updates aber seinen Tag. Jeden verfügbar, zu reden aber Gefühl, sein Gefühl, Zukunft. Die ersten Wochen schützt sie es. Woch 3 faulty sich en wie Arbeit. Woch 6 faulty sich en wie Erstigen. Nicht weil obsessive war, sondern weil constant communication keinen Raum last für Mysterium, keine Luck für Imagination, keine Chance für sie zu verwissen wer ist, weil immer verfügbar ist erklend wer ist. Sie begann sein Nachrichten zu ignorieren, nicht aus Grausamkeit, sondern aus Selbsterhaltung. Sein konstantes Reden fällt sich wie Invasion, und als konfrontiert, warum antwortest du nicht mehr? Sagt sie etwas Verheerendes. Ich brauch Raum von wer du bist, sie meint. Den constant Prozess an Communication hat dich von interessant, so ärgerlich gemacht. 6 Monate später detett sie einen typender Tiege, braucht zu antworten der Woken, ging ohne tief. Gespräch der Mysterious blieb selbst nach Monaten, und sie war besessen nicht, weil besser war sondern weil verstand was dieser. Man nicht verstand. Abwesenheit und Schweigen sind attraktiver als Präsenz und Wort. Hier ist das Muster. Die Wort waren nie das Problem. Die Wort waren das Symptom. Das Problem war, dass dies unerdachten Wort kommt durch Enthüllung, als Wort kommt durch Retention. Durch Behalten was wortvoll ist, statt es wegzuwerfen durch abermütiges Zielen. Als du so viel geredet hast, demonstriert du nicht Offenheit. Du demonstriert, dass du verzweifelt warst, validiert zu werden, verstanden zu werden, akzeptiert zu werden, für wer du wirklich bist. Aber sie will nicht wer du wirklich bist. Sie will wer sie denkt du bist. Und wer sie denkt du bist, ist immer besser, als wer du wirklich bist. Das ist nicht Kritik in dir, das ist Kritik in Realit. Realit ist immer in Taschenverblichen, ein Fantasy. Und den Aufgabe ist nicht Realit zu offenbaren. Den Aufgabe ist Fantasy zu erhalten, durch strategisches Schweigen. Marcus Aurelius schrieb, die Fähigkeit zu beobachten, ohne zu evaluieren, ist die höchste Form von Intelligenz. Aber er schrieb auch, ein Mann, der nicht schweigen kann nicht denken. Moderne Männer haben das Zweitquote vergessen. Sie denken Intelligenz seit sich durch Reden. Aber echt Intelligenz seit sich durch Wissen wann zu schweigen, wann zu behalten. Wann Mysterium wortvoller ist als Klarheit. Hier ist was du tun sollst, wenn sie fragt, was denkst du? Antwort nicht sofort.
pausier 3 Sekunden, Lachel, den gib ein Kurs Antwort, die mehr Fragen kriegt, als beantwortet. Wenn sie will, dass du dich pfeffnest, GFN ein Tour aber nicht das ganz Haus, gebergenig, dass sie neugierig bleibt, aber nicht so viel, dass die Neugier stirbt. Wenn sie sagt, soll mir aber dich, soll ein Geschicht aber nicht den Geschicht, gib einen Glimpse aber nicht die Gesamtlandschaft, lass sie wollen mehr aber, gib nie els. Et Männer verstehen, das Wort billig sind, Schweigen ist wortvoll, Mysterium ist matched. Und die Männer die gewinnen, sind nicht die im Meisentilen, sondern die im wenigsten offen berennen, wenn sie am interessantesten erscheinen. 5000 Jahre, gleiches Muster. Männer die denken Communication, bought attraction als Communication Attractions erster. Männer die reden sich in Bedeutungslosigkeit, wenn schweigsame Männer regieren durch Mysterium. Sie mochte dich mehr, als du geschwiegen hast, und sie wird den nächsten Mann mehr again, wenn versteht, was du nicht verstanden hast. Das Schweigen nicht schwach ist ihre Strategie, ihre Stärke, ist die einzige Waffe, die durchschnittlich Männer haben, gegen ihr eigen durchschnittlich. Also, wann hast du so viel geredet? Welches Mysterium hast du zerstört, durch abermütig Erkling? Welch Frau mochte dich mehr, ever sie dich kennt? Kommentier unten. Und wenn du verstehen willst, was als nächstes kommt, wie du Kontroll über dich selbst zurückgewinnst, schau nächst Woche, weil wir bügen uns von verstehen Frauen, zu mastern dich selbst. Ich werde zu sehen.